sexual abused. I was molested, niko bajya bavuga, ariko bashobora gukoresha molested cyangwa sexual abuse, sinzi mu kinyarwanda ngo ni biki, ariko ni ugukorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ariko tubivuga. And I was so young that ubwonko bwanjye bwabisibye. Ntabwo nzi ngo nari mfite imyaka ingahe, ariko byaragiye bigera mfite imyaka nk'irindwi cyangwa 8 gutyo. Yeah, it was so bad. Ndagusuhuje cyane kandi nguhaye ikaze kuri Deep with Nene. Jewe nitwa Nene. Hanyuma niba uri mushyashya hano, karibu cyane mu kwagura uyu muryango mugari. Ntaravuga ibintu byinshi, mfashe tubanze twakire umukobwa mwiza turi kumwe udasanzwe, tujye kubana mu kiganiro, ujye kutuganirira inkuru ye Sandrine. Ça va? Yes, ça va bien. How are you? I'm very good. Uriyumva gute kuri Deep with Nene? Mva nahoze nyine ndeba ikiganiro hakurya hariya, mbirebera muri screen yanjye, and it's a privilege to be here. Yeah, so yeah, I'm so happy to be here. Reka ntacyo dutangira twibwira, ntarajya kuvuga ibindi bintu byinshi. Okay, so harya barabivuga bati nitwa Sandrine Kabibi, niyo mazina banyise, ndakunda cyane. Though I used to hate Kabibi, but iyo umuntu ari umwana. I know. And is it your father's? Nope. Actually, I have mfite ikibibi cy'umutuku, which is kind of strange. Very so strange. I think ko abantu benshi banzi banyitana Kabibi, kubera Sandrine usanga abantu benshi bitwa ba Sandrine, uvuga ati Kabibi, it's unique one. So I got to love it from that. Ntago nzi ikintu bivuga muri Congolais, rivuga umukobwa muto, and I'm the youngest, so maybe it means that. Oh, ni ryawe rero. Ni ryawe. Kandi mfite bibi, so kera kubera abantu bitwa amazina ya bapapa wabo, ngira ngo benshi barabizi. Hari ukuntu iyo uri umukobwa by'umwihariko byabaga rimeze nkaho ari ry'abahungu, you know, and you feel shy kubivuga nyine imbere y'abantu, ukumva isoni zirakwishe, ukumva iryo zina warikura, ukumva ni ibintu bigukomereye. So twese ngira ngo tuba twarabiciyemo ibintu byo kwanga amazina yacu turi batoya. Definitely I can relate. Ntabwo ngewe nzi ikintu cyatumaga nyana, numvaga nyine ari bizarre, nta wundi muntu ryitwa, bamwe bakananyita Kibibi, Rubibi. So I hated it, ariko now I'm loving it so much. Hanyuma nkaba ndi umumama w'umwana umwe, and I'm a Christian, I'm a believer. I love Jesus and God so much. And yeah, so hari ikindi ubwora, yeah, and I'm content creator. A content creator. Ngenge njya mbyibagirwa because I'm not the biggest content creator, but I love it. Abyumvise rero umuntu turi kumwe Sandrine Kabibi ni uje kutuganirira umubyeyi w'umuhanga w'umunyabwenge. She's smart, muraza kubyumva mu kiganiro. I appreciate. Yeah, muraza kubyumva mu kiganiro. Ari mu bantu nakunze kureba video ze kuri TikTok, hanyuma ni video wakwigiramo ibintu bimwe cyangwa ibindi. Kandi no kuri umuntu mboneraho no kubwira abantu Sandrine, niba ufite ikintu cyo kudusharinga no kuri tubwire. Yeah. Si ngombwa ko ufasha abantu 1000, ariko umwe arabaye. Umwe arahagije. So thank you so much kuri icyo kintu. Vraiment turaza kubigarukaho mu kiganiro. Hanyuma nk'ibisanzwe hano rero tuganira n'ubundi ku nkuru zigiye zitandukanye, we go deep. Ibintu biba byaragiye bitubaho mu rugendo rw'ubuzima. Ubuzima ni nk'igitabo, hanyuma icyo ugiye kutubwira umva ni page imwe bo dukuremo cyangwa agace ka page. You know, ubuzima bw'umuntu ni burebure cyane, ntabwo twabuvuga mu gihe cy'isaha imwe ngo burangire nk'uko byumvikana, ariko mpamya ntashidikanya ko Sandrine uwahisemo kureba ikiganiro, uwahisemo gufungura ikiganiro, haba hari ikintu ari bwigiremo. Niyo purpose, niyo ntego yacu. By'umwihariko rero tuganira ku nkuru twagiye ducamo z'ubuzima bwacu, hahandi umuntu aba yarumvaga wagira ngo Sandrine ari wenyine kabisa. Hari ukuntu inkuru kubaho ukavuga uti umva, hey, aha hantu ni njye nyine bibayeho, isi mfungiyeho amaferi, ubuzima bwanjye burarangiye. Ariko I tell you what, ntabwo ubuzima bwawe burangira. Mu gitondo biragera, rimwe na rimwe nubwo uyu munsi ubusa n'undi ugasa n'undi, hari igihe ubyuka mu gitondo ibintu bigahinduka, noneho ya situation wari ubayemo ukajya ubona ahashize ya bya bintu wumvaga bya bintu wumvaga bitazarangira, bya bintu wumvaga uzaba mu buzima bwawe bwose, ugasigara bibona nka hawe hashize. Rero iyo
Sandrine uri kumbwira amateka yawe, iyo uri kumbwira ukuntu byakugendekeye, iyo uri kumbwira ukuntu wabiciyemo bimeze, nkumva neza ibyo bintu nibyo ndimo uyu munsi. Bintera courage pe. Cyambere bindinda kwiheba. Ikindi bituma numva ntari njyenyine, burya bya bintu mu isi bibaho. Sandrine niba yarabashije kubisohokamo, nta kimbwira ko rwose nanjye ntabisohokamo. Nta kintu na kimwe cyambwira ko ibintu nanjye ntabisohokamo. So I feel like that's the main purpose ya Deep with Nene. Kugira ngo abantu ntibakumve bari bonyine. Urabona iyo umuntu ari wenyine ukuntu agira ibitekerezo bibi. Yeah, bibi cyane ndetse. Very bad. Uba wumva usigara mu isi ya wenyine, nta gitekerezo kizima ukihereza. Kandi njye nemera ko ibyo umuntu atekereza n'ibyo ubabyo ni uriwe. So rero umuntu aba akwiriye niba navuga ngo mu Kinyarwanda kwitondera ibyo utekereza. Kwitondera ibyo utekereza, ubwonko bubasha kwakira gukapturinga ibintu byose umuntu abuhereza, ariko ni wowe uhitamo ukavuga ngo ndabuhereza iki. Rero Sandrine, iyo tuganirije inkuru yawe hano, uyu muntu uri kutureba aravuga ngo wow, bya bintu Sandrine ampaye bikinjira mu bwonko. Noneho mu bwonko bwawe haba hinjiyemo possibility yuko bya bintu uri kuvujyamo uzabivamo. Ukava muri cya gicuku cyo kumva aribwo buzima bwawe. So nibyo ngibyo rero, please do subscribe. Niba utarakora subscribe kuri Deep with Nene, please do subscribe kugira ngo twagure umuryango mugari. N'ubuzima tubamo buri munsi ni intambara, you know, tujyamo uyu munsi ejo zikarangira umuntu agahura n'ibindi. Nibwo buzima. Please do subscribe, hanyuma usharinge n'iki kiganiro. Hanyuma reka twigarukire ku mutumirwa wacu. Sandrine, mbwira ukuntu wafashe kamera ugahitereka ari ukavuga utireka mbe umuntu content creator. Oh boy. Well, that's a beautiful question. Before I go into that, abantu badukurikiye, please share this. Niba udukurikiranye bagusharinze iyi video, just know that you are so worth it. And ibintu byose waba uri gucamo, ushaka uri gucamo byo uyu muntu yaguhaye wenda video atekereza ko nawe uri kubicamo, ariko Imana irahari kandi life can flip like. Yes, it's not that deep kandi ubuzima burahinduka, muraza kubyumva. And we welcome you all. Hanyuma ku kintu bari bambajije content creation, I don't know really the time natangiye gukora content creation. Ntabwo nzi ngo ni. I started very long time ago. Yego. However, nshobora kuba ndi umwe mu bantu bamwe bari kudukurikira bameze nk'icyo gihe uko nari meze, which is the whole thing about this podcast. Baze kwiyumva ko ashaka kubona ari kubibamo ariko atazi ko nanjye ariho narindi. Ashaka kuba yumva ko igihe cya mbere babonye video yanjye wenda iboostinga bumvije ko icyo natangiriye, ariko natangiye gupostinga kuri kubera ko nize computer science. Muri segonderi no muri kaminuza. I have bachelor in computer science. Muri University of Rwanda. Abantu twiganye bankurikiranye ndabasuhuje. Hanyuma ntangira nyine kwiga ibyo bintu nabigiyemo ko nabikunze nkiri kwiga muri tronkomesi ko bayita hari. Noneho ndayikunda nyine mbijyamo kubera nyine it was all about computer. Hahandi nyine ukora nka video ukabona ikintu, ukabona umuntu. I felt like it was cool thing to do. Ariko nkaba narigeze no kugira ikibazo gikomeye, ikintu cyatumye ahanini menya ama application editinga y'ibice byose, naje kurwara ibiheri ngeze mu wa gatanu segonderi. Noneho mu wa gatanu segonderi ndwara ibiheri byinshi pe, to the level it took all my self esteem. Ndagenda njya hasi nta kizere na gitoya. Noneho ntangira kwiga gufotora abandi, kubera ko niba turi batatu n'urugero cyangwa bane mugashaka umuntu bafotora, I would pick myself reka mbafotore, kuko I was not sure ko uri bwe editing isura yanjye. Ngewe I could edit myself ku buryo mura n'umuntu ashize nk'imyaka ingahe mfite ibiheri ngo gusa neza. No, I mean they will be like kusa neza kuri telefone warwaye ibiheri ryari. And I'm like mu mutima ati cyakubwira imyaka mbimaranye. So ibyo bintu byatumye nyine ngenda mba exposure kuma app editinga n'ibiki. And then that's where I started to feel like maybe posting cool things, ibintu bitari misurange ariko byiza. Rero ibyo bintu nabikoze kenshi nyine nkajya nzarishivinga video mbona zitabaye boosted, zitagize engagement n'imwe, zagize likes nk'ebyiri cyangwa eshatu. And I'm like this ntago ari sawa, nkashira nkabyashivinga until njya muri maternity leave.
nagize irungu kubera ko ni njyewe ndi umuntu warawigendeye gukora nkora kano na kariya abantu banzi nibo babizi cyane and I was like ariko ibintu namenye nyine ko hari ibintu nari naramenye nkitwite nkabona bimfitiye umumaro munini there is one app called what to expect n'utundi tuntu twinshi nyine nkavuga ati ibi bintu abantu babimenye batwite byabagirira umumaro noneho hakaba mu minsi yabanje narapostinze akavideo ndi kumwe n'umubebe abantu bakunda ababebe I don't know why maybe it feels them warm and stuff kaba kagira nkeya eshanu and I was like why not doing this and I made a video niyo ya boostinze TikTok yanjye I'm like why not doing this I have so time ko basigaye batanga amezi 3 n'igice rero nibwo nashizeho video ya mbere kuri TikTok icyo gihe ndi kuvuga ngo ibintu kuriye kumenya ibintu nakifuje kuba narinze imbere yuko mbyara yeah and that video was so engaged with moms and other people and that's how I started to do a lot of things on TikTok now I'm starting to work on Instagram and maybe YouTube nubwo bitaba byoroshye but yeah that's how I became the content creator wow twarimo tuganira like off camera twarimo tuvuga ukuntu ari mu bantu video ye bampushinze gutangira hari ukuntu uba ufite ibintu ariko wumva biri in the air you know biri mu kirere ari ibintu utarashyira ku rupapuro ngo uvuge ngo bifite umurongo birajya ahangaha bifite ABCD you know uraho bifite mu bitekerezo gusa ariko mu by'ukuri umuntu kwicaje hari akakubaza ibyo ari byo ntabwo ufite amagambo ari ku murongo wabasha kubivugamo you get so rero ari mu bantu narebye video ye vraiment numva ubwonko burafungutse numva mbonye you know clear solution ikintu nashakaga vraiment thank you so much mboneraho no kubwira abantu please niba wumva ufite mu mutima wawe ikintu wumva wadusangiza cy'umwihereko kigira ahantu kidukure kikagira naho kitujyana please share it do it nukuri ntumenye umuntu gifashije n'igihe kimufashirije rwose ibyo bintu ni ibintu byiza ni ibintu nko like ntabwo wari ubizi nta nubwo nari I'm actually it blew my mind n'ubu sindabyizera sibyo nukuri I'm like wow God is amazing narebye video ya bro byari nka 9 z'amanywa ndeba video and I was like wow you know n'ubundi yari iyo ngiyo yo kubyara y'ibintu nk'ibyo by'ababyeyi and stuff n'iki vraiment like nizera ko Imana ikora kandi ikorera mu bantu nawe yagukoreyemo vraiment thank God turaza kuvuga ngo dore watumye ninatangira Deep with Nene hello my God I'm humbled and thank God ko ibintu nkarabi kuko bigira umumaro iyo umuntu akubwiye nk'icyo kintu ubu ngubu nsigaye mpura n'abantu nkabona ari kunyitegereza akambwira ngo ariko ndakuzi nkabwira ati uranzi ati kuri TikTok and I'm like thank you nkaba ndamuhobeye and I'm like thank you God thank you ko I got to be seen I got to be ibintu nkora abandi bantu barabibona and uri kubinyereka ko babibona kuko abantu baba babirebye bari benshi pe ntaho nubwo abamenye ariko nta nubwo uzabo bizafasha muri abo nta nubwo uzi ikizabafasha can you imagine Nene she's not a mom she didn't had any intention gukoresha ibintu ndi kuvuga ariko byaguhaye idea y'ikintu ushaka gukora so rero ikintu cyose waba uri gukora umuntu ashobora no kuba ari gukora comedy y'ikintu wenda ari nko gukoropa mu nzu and a person akahita agira idea yo gutangira akazi ko gukora amasuku can you imagine just a random thing like that rero nshishikariza abantu bari kudukurikira niba hari ikintu umutima wawe Imana yagushizeho hari impamvu kuko Nene utuzi tuba ku isi ni millions of millions hari impamvu Imana iba yagushize ku mutima icyo kintu niyo Imana yakubwiye ngo wenda avuga kuri makeup there is a reason why God told to do that agera kuba yakubwiye gukora ku misatsi kandi bikanajyana na passion yawe and again harimo n'amafaranga by the way urumva ikintu can you imagine how that thing is ikintu kiri bufasha umuntu gukora ikintu akunze kuko bura gukora ikintu ukunda ni ikintu kiryoshye ukubyuka mu gitondo ukumva ugiye gukora ikintu ukunda biguheza umunezero utabaho ariko icyo kintu kinakwinjiriza ni byiza biza mu bindi nta nubwo ubona ko uri gushyiramo wenda n'imbaraga z'umurengera ntubona kuvunika muri ako kazi kabone nubwo ibyo waba ugakuramo bidahwanye n'imbaraga ushyiramo ntabwo bimenye
ntabwo ubimenya ari ikintu ukunda, ntabwo ubimenya. Ushobora gukora extra work kuko nk'urugero reka nkubwize ukuri pe, ngiye gukora content creation nubwo abantu bamwe bambwira ngo nuheruka gupostinga nuheruka gukora iki, but I am a mother. I have 9 to 5 job, sibyo? Nukuri, and I do other side hustles. Nukuri, ariko uravuga ngo umuntu ashaka kubona nyine byakuvunnye akambona ndikwedinga nkasanga ibintu bitanashinga, ariko ngewe ntabwo mba mvunika umugani wawe. Yeah, you do it freely, you do it mu buryo ukunze, nyine ni byiza pe. Rero umuntu wese pe, they should do it. Hari video yawe ejo bundi nabonye urimo uratubwira ukuntu akazi nyine katazatuma twibera abakire. I know that video amazingly yabaye boosted kuri Instagram. I was a bit shocked, and by the way abantu bariyenza nene reka nkubwire. Umuntu yanyandikiye kuri iriya video muri comment, I actually screenshotted it, ndavuga ati ja ndayi screenshottinga uyu muntu Imana izabimwibutse ko yamemukiye. Ngewe nari nibugiye ibyo bintu and uwo muntu arazandika ariko mwagiye mureka kubeshya abantu ngo uri kumva ngo ibyo bintu uri kuvuga ngo urebe ukuntu uri mubi, ngo uri kuvuga ngo content creation kirega buriya gukora content ngo bisaba kugira ngo uri na mwiza uri na presentable. And I was like, but I know I'm pretty, why? Kuki kuvuga ibyo bintu nyine ugasanga ngewe, ariko ubungubu revo ndiho ntabwo ibyo bintu byambabaje cyane pe, ariko ubungubu revo ndiho ntabwo mbere byarambabazaga. I'm like why? Ubundi se nyine nkagira ibibazo byinshi none ntabasha no kuvuga nkava uyu muntu simuzi ntanzi kuki ari kwandika comment mbi gutya. Noneho bikankoraho nyine ku mutima nkumva birambabaje, ariko ubu ntabwo binkora kuko I realized n'abantu bari kunkurikira babyumva. Umuntu wese uzakubwira ikintu mutaziranye in person atakuzi cyane cyane, kandi abantu benshi birababuza gukora content kuko barabibona abandi bibabaho. Yego, uriya muntu abarwayi abakeneye muganga, abari kubikora ni nka reflection. Urabona nka mirwari uri kwireba megwereza icyo ufite. Rero we ibiriya bintu aba ari reflective y'umutima wo kumeze no mu bwonko bwashobora no kuba ari umukobwa we yiyanga, you understand? Aba projecting ibyo muri we. Yes, icyo kintu nanjye ndacyemereje na kuri. Exactly. Umuntu mwiza, ntabwo ndi kuvuga by'isura, ariko umuntu uri kind, yego, biragoye ko yakugirira ishyari. ko ni ukuri. Umuntu udafite ikintu yumva abuze, not because afite byinshi, ariko kuko afite kunyurwa, biragoye ko yakugirira ishyari. Niyo abonye nk'iyi ntebe nziza gutya aravuga ngo how can I afford this one, ntago avuga ngo gute nece muhara, kuko nubundi ikintu abantu bibeshyamo. Reka mbwira akantu nize vuba karantangaza. Nyigisha. Iyo turi kubona abantu bari kugenda mu modoka, umuntu abatekereza ko turi kumubona tukumva twaba nkawe, but that's not true. Twege tuba dushakira modoka afite. Uziko ushobora gusanga mva ikintu gitangaje, ushobora gusanga n'isura yawe atari buyibuke. Uri kumva ukono bro, wowe uri kumva ngo abantu bari kukubona, ngo bari kukubona mu modoka ngo mu nzu nziza. They don't know your name. They don't care about that car. Wo barashaka ogiye modoka uri mu bwo buzima uri kuba muri go bashaka, nagwe bakwitayeho bitaye ku byo ufite. It's different. It's very different. When I got to learn about it, I was like, na ambition, ntabwo navuga ngo ambition nta kintu imaze, but be ambitious to help others, not for the things. Ibintu nibiki ibyo bintu buri kwibaza ngo nubibo. Abantu benshi baratekereza nyine ngo ningira imodoka ngo abantu bazanyubaha. No, bazubaha imodoka kuko nuyibura bazakubahuka. It's true. Tell me that I'm lying. Nukuri. Ntabwo ndi kubeshya nene. Abantu bakunze kwibeshya ko urumva nazaga hakabanene nyine ngakagira ngo podcast yiwe ngo tuzamwubahira iki. No, kuko podcast ni uyamburwa tuzakubahuka. Ahubwo ugomba n'ababosi mbabwiriraho abantu bakoresha abantu n'abantu bakora mu tuzi dukomeye, don't be rude, kuko bari kubahira position urimo. Niba uri CEO wishaka kugira ngo umukobwa umwambure uburenganzira bwe na dignity yiwe, umubwira ngo muryamane kugira ngo umuhakaze, ntuzaho muzahurira. Kandi abantu bararakaye. Ejo nigeze kubivugana none ku yindi video ndi kubabwira ngo
nari ndi kubabwira ibintu nigiye nubwo naba disappointinze simbirangize mfite amavideo ariko yaraniye kweditinga ngo nyabahe yose nari ndi kubabwira ibintu nize mu gitabo cya 48 laws of power cya Robert Greene. Rero nari ndi kubabwira ngo iteka ryose abantu ujye ugendera neza umuntu ntabwo uzi ubushobozi mfite. Ushobora gusanga njyewe iyo ndakaje nshobora kukwica shane nkavuga ati shareka agakiza ngatereke hasi nijoro ndibure ndakwica kuko wamemukiye. Ushobora kuzamukira umuntu bikarangira upfuye. Rero tujye twiga no kwitwara neza ku bantu, not because tunabubashye ariko nawe ubwo wiyubashye kameme. So sinzi aho bikomotse ibyo mvuze ariko they get there. nkunda kuganira na mukuru wanjye cyane kuri icyo kintu iteka ryose. Urabona hari ukuntu umuntu nkuko wari ubikomojeho twari turi kuvuga kuri negative comment wahawe kuri video yawe, ariko nanjye nemera neza ko umuntu uguhereza comment kubera video yarebye atakuzi mutaziranye, nemera cyane ko ibyo bintu urimo uravuga ni wowe. Exactly. It has nothing to do with me. Uwo nguwo ni wowe urimo uravuga, you get cyane nkuko twatangiye tubivuga. Abantu turebera isi uko turi ntabwo ari kwiri. Impamvu ushobora kuba ufite impamvu ukora ibi bintu yego njyewe mbijudginga uko ariko ntabwo nsobanukirwa impamvu ituma uri gukora biriya bintu, you get mwami Yesu. Rero mw'abantu mwe reka twige kuba positive. Yes, twige kuba positive. Twayikise shakisha ikintu kiza mu byo Nene yakoze, shakisha ikintu kiza mu byo Sandrine yakoze. Yes. No mu nshuti by the way, no mu nshuti, no mu rukundo bishaka kuvuga ngo kuko everyone has flaws. Nta muntu uzabona uri perfect. Matter of fact, imperfection nizo tugira beza, nazo ngaho tekereza abantu bose basa nawe bameze nk'uko umeze. That would be boring. Very. Kandi abantu ntabwo babizi ko ukuntu Imana yaturemye, we hate routine. Ikintu kidahindutse, we hate that. So abantu baba bashaka ngo and psychologically iyo abantu bose bagukunda is not good. Ariko rero ntakaba uwo muntu ugiye kwanga uwo wundi. Like ushobora kumbona ndibuka ejo nari ndi mu bukwe kuko iki kintu nacyereka tukivuga mu gihe turi kuvuga abantu batange very good compliment. Ushobora no gutanga idea yawe itari buberenze z'umuntu yibwiye ariko ikamufasha. Ejo umuntu twari turi kumwe mu bukwe yari yatuzaniye keke. Ngira mu mama ngo ukunda umuntu ukubwiza ukuri. And she was like, yes. I was like, yes, ashimwe. Nabonaga ari umukristo. Ati yes, ashimwe. Ati amen. Ati ukunda umuntu ukubwiza ukuri. Ati nawe ngatisha keke yawe yari iryoshye pe. Creme 10/10. Ariko pati yawe yari imeze nk'idahiye. Maybe next time ushobora kureba ukuntu niba ari uyu munsi batahishije cyangwa wenda ariko isanzwe imeze kuko byahita bituma keke yawe noneho iba 10. That's a constructive exactly. Because reka nkubwire uyu muntu naryi keke pate yiwe ntiyahiye creme iraryoshye ariko njyewe sindi buze kukuzana kunkorera mu bukwe kubera ko ndi gutekereza ko uzazana keke idahiye kandi nge simbizi nk'umuntu wayikoze kubera ko nta muntu n'umwe wabimbwiye. None gushimagiza abantu buri gihe no mu bintu bari bakwiye guhindura si byiza, ariko at least find something beautiful mu bintu umuntu ari gukora unamubwize neza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana, sibyo? Umuntu ashobora no kumbwira ngo kabibi amajipo ni yakubera ntuzongere kwambara amapantaro, undi akambwira atari kuzi kuntu amajipo akubera yameze gutya na gutya ubusa neza pe. Yego. Guess what? Ninde nakumvira muri abo nubwo bajya kumbwira ibintu bimwe. Umuntu wambwiye ngo sinzongera kwambara ipantaro nzamwanga ubuzima bwanjye bwose kuko abantu twanga umuntu utubwira icyo gukora n'umuntu duha compliment atubwira ibintu byo guhindura ari kwina negative way. Nta muntu ubikunda ibyo bintu pe. Rero abantu babihagarike. Niba uri no kubona ikintu nashizeho kitagushimishije ngira uti nyandikira na inbox. That's the whole point of having a DM. Ushobora kunsedingira video kavuga ati nyamara ahantu wavuze ikintu kitari gikwiriye urebe ukuntu you take this out n'ibiki nk'ibyo ngibyo. Actually my man does that. Ndibuka ari video imwe nigeze gupostinga arambwira ati ariko this video wavuzemo ikintu gishobora kuba atari sawa cyane ushobora kubanza ukirebeho. Urumva that's a beautiful thing. Ariko ibintu byo kuzuka arambwira ngwe guse ngo wigisiba iki ngo ubona ngo umeze ute ngo usubone uri mwiza
uwo ni wowe uri gutekereza ko utari mwiza, ahubwo how about uje ukandika ngo sha njyewe ndi mubi sindi mwiza, kuko that's the same thing you are doing. That's exactly what you're meaning. Yes. No. And by the way, coming to the video twari turi kuvugaho, iriya video abantu nyine banyandikiye ibintu byinshi bitandukanye, ariko I meant what I was talking about. Biragoye ko wakira umunyamushahara, nubwo bibaho. Ntabwo ari we wa mbere mbyumvanye abantu benshi. Ntabwo bibaho, kuko reka nkuhe nk'urugero, sibyo? Reka tube honest here, twihute muri iyi mibare tugiye gukora. Tuvuga uhembwa 500 wa muri Kigali, ufite umuryango wenda, ufite umugabo n'umwana, n'umugabo wenda ahembwa 500, si miliyoni imwe yinje muba mu nzu y'ibihumbi wenda 300. Iyo nzu mu Rwanda ntago ni inzu iraho, utagira ngo ni inzu rwose, muri Kigali barabizi katari inzu, ni inzu iraho pe. Uri bwishyura umukozi, wishyura umwana tuition, sibyo? Ugura ibintu byo mu rugo, utegemo every single day, uryemo every single day, usiga umushahara mu rugo. Harya ubwo usigaranya ngahe? Kusigaye ujya guhasha 5,000 ugatahana ubusa muri envelope. Ubwo ntabwo tuvuze kwiyitaho wenda ku mugore wawe se. Exactly, mbana na mukuru wanjye ejo tuvuze bills zose z'urugo. Exactly, noneho bills. Rero ikintu ndimo gushaka kubumvisha, uwo muntu biragoye ko ya saving. Nta nubwo turazanaho bridal shower, ni turazanaho amafaranga ugomba gutanga ngo y'umutekano n'isuku, umuntu uri buhe tip gusohoka. The list goes on and on. Gira ngo hari ibyo ari umuryango ugira gutyo ukawufunga, you know. Exactly, uwo muntu biragoye cyane ko ari busaving. Tutirengagije ko buriya umuntu ukorera mu rugo biramworera gusavinga, ko ntatega, ntagagura imyenda. Buriya abantu ntago bazi ukuntu gushaka imyenda wambara ukora muri corporate job bigoye. Ugomba kwambara imyenda myiza, iyo ishaje urayisimbuza, inkweto, makeup, all the things. So ikintu ngewe nendaga kubabwira nuko umuntu wenda bivuga adafite umwanya wo kuvuga izi details zose. Ariko ikintu nendaga kubabwira, ubuzima turi kubamo buri kwihuta, amafaranga ari kwiyongera, essence iri guhenda. We should learn on that speed. Ugashaka ukuntu, kandi reka nkubwize ukuri, buri muntu wese afite ikintu yikorera, byaba bimeze nka kera ukuntu twari tubayeho, buri muntu wese afite ikintu ahinga mukagurana. For instance, ngewe mfite akazi ko gukora amasuku hano mu rugo, sibyo? Nicyo kintu mu mpembera. Nawe biraguhereza umwanya wo gukora podcast no gukora ibindi bintu, sibyo? Undi nawe agiye kuba wenda umucuruzi, nukuvuga ngo ngenda ajya kugurira umucuruzi nawe anyishure mukore n'amasuku. It's like exchanging the money, ariko buri wese afite ibintu yikorera bimwinjiza amafaranga agaragara. Ariko abantu baranyatatse ngo kapitali, ibintu byinshi cyane birahari. Uyu munsi nibwo ndi gukora aka video ndi hagati abantu mwambwiye ngo nta mafaranga mufite. Hafi y'ibintu bihembwa amafaranga menshi ntago byishyuza, ntago bisaba kapitali, ntago bisaba business. Cyozo umuntu avuze business bumva ngo ndajya gucuruza ya meza. No, not all things bikwiriye kugenda ngo bijye mu bucuruzi. Hoye urugero, copywriting uza amafaranga yishyura. Izi high income skills zose ntago zisaba kapitali, zisaba ubumenyi. We have ChatGPT, we have Gemini, we have YouTube, ibintu byose wabyigiraho kubona. Why not going? Kuko nkanje nize computer science nkuko nabibabwiye, ariko nanga codes. Coding hari umushuti wanjye rwose nzi ahembwa nk'amayero nka 300. So ni miliyoni hafi nka 5 z'amanyarwanda. Ariko I can't do that. Guess what? I hate it. So I can't do codes. Nubwo zifite amafaranga menshi, hari undi muntu ushobora kubikunda. Wowe find your passion, ikintu ushobora gukunda, ugifatemo ubumenyi, and then you do it. Ntabwo ibintu byose bizasaba kapitali, ahubwo wenda dukwiye kuva out of the box. Ikintu kidutera ubwoba ni what if I fail. None se what if you do not fail? How about that? If you do not fail. Yes. Kuko abantu nyine nanjye narabitinyagerega nkavuga ati sini postinga video ikagira views 30, kandi bijya binaba n'ubu ngubu nubwo mfite kuri TikTok abantu 15,000. Nyangira video rwose cyane cyane TikTok iraguhana iyo udaheruka gupostinga, ikigiraho nk'aba views 100 rwose. And guess what? I do not take that off. Kuko I'm not defined by the views. Ntabwo umuntu ari buze kuvuga ngo kabibi ngo ni umuntu ugira views 100. No, I'm not defined by that. Mabujana mfite ibibazo byinshi cyane. Reka duhere reka hari ukuntu ngewe mwumva nyuma ya kamera umuntu uri very confident, murabibona ko azi expressing, azi kuvuga and stuff. Nahoze nibaza, urabona hari ukuntu umuntu
areba umuntu uburyo avuga uburyo yisobanura uburyo akumva yifuje kumera nk'uyu muntu bijya bitubaho kandi nta kibi kiri muri ibyo ngibyo ni ukwigira ku wundi muntu ndanabyemera ngewe icyo ntemera ni ukwibaza ngo kuki ari we ubifite ahubwo icyo nemera ni namwigiraho gute kugira ngo nanjye muri biriya mere nka kuriya kuntu ameze none kabibi we karame like ni ikibazo nahoze mubaza inyuma ya kamera wifuje waravuze ngo waradisidinze uti reka mbuye umuntu undi w'uyu munsi kubera ko mu rugendo tubamo nubwo tugenda twiga amasomo rimwe na rimwe hari igihe haradisiga adushepinga andi mahitamo kabisa cyangwa se bikurikije n'ibintu ugaburira ubwonko bwawe ukavuga uti wawe jyewe ndifuza kumera gutya na gutya cyangwa se ukaba nawe wararebye undi muntu avuga ukavuga uti wawe uyu muntu nakora iki ngo nanjye mere nk'uku kuntu mbashe kwisobanura muri ubu buryo niyedike mu bintu bigiye bitandukanye nemera ko rimwe na rimwe guhindura ubuzima ari umwanzuro umuntu afata kubera yuko ushobora kuvuga uti umwanya nafataga ndi muri telefone reka nkureke mfate ibitabo nsome nk'uko uri kutubwira uti nasoma igitabo cya kanaka nsoma iki n'iki nsoma iki n'iki nsoma iki n'iki ntekereza ko yari decision uvuga uti reka mfate ibitabo nsome reka mere gutya reka mere gutya so ndibaza ngo how did you become this person uyu turi kureba outspoken very confident that's a beautiful question to answer kare ntabwo nagusubije ikintu cy'ukuri n'ubu ngubu sinibaza ko mfite igisubizo cy'ukuri kuko it's all by the grace of the Lord. That's what I can say for now. Kubera ko iyo ndebye ubuzima bwanjye nakomeje kwibaza se what really happened. Ariko sinuruka my background is very very bad. Worse. Background yangira bishyira shaririye. Maybe uzo kunyibutsa wenda tuyigarukeho but it was not the cutest thing. Nzi uko baburara, nzi uko babwirirwa, nzi ko udafite ababyeyi, nzi ubuzima bushaririye pe. Yego. Ariko nakomeje ntekereza nsangana ubuntu bw'Imana kuko ikintu ntekereza cyampindura ubuzima cyane hari ibintu namenye kare bishobora guhindura ubuzima bw'umuntu. Nakomeje kwibaza icyo kintu ndakibaza nza gusanga nkiri muri segonderi ndibaza nari ngiye mu wa kane Imana ihumugisha uriya muntu wabishinze ni club yitwa Youth Impact Mission YIM Club. Ni ibintu byashinzwe n'umugabo yitwa Samuel. Imana imumugisha hanari kuko ni bya bindi twavugaga ngo ikintu utangiye kiba ari gito ariko ntabwo ubuze impact kizagira. Iyo club rero nayijoininze gutya nyine abantu ku ishuri byari itegeko kujoininga club and I was looking at all the clubs I'm like nothing. Ariko haza kuza abantu turavuga ngo reka dukore tuzane club ku ishuri yari itarakomera n'abandi bana twari turi kumwe ubona dufite mindset zo kuvuga ngo let's find something dukora kitari just fun kuko ngewe sinari ndi muri fashion sinari ndi mu bike and to joining your club and guess what ikintu twakoraga twaragendaga tugafasha abandi bantu bo hanze nk'umuntu wenda wacitse ku icumu cyangwa ufite ibibazo bitandukanye by'ubukene n'ibiki tugakoteza tugakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Club iragenda irakura tuza kujya mu ma conference n'ibiki noneho nza kumenya ibintu bikomeye mu buzima nuko ikintu cyose ugaburiye ubwonko ugeze no kubivugaho kare out of the camera ikintu cyose ugaburiye ubwonko you become that. It's so true. Ntabwo ndi kubuza abantu having a fun kugira ngo kuri feed yawe cyangwa for you page yawe ibe yuzuyeho comedy and stuff but those things nibyo buri kugaburira ubwonko. Hari umuntu ushobora gutekereza ngo wenda ibintu njya ngo nibyo but it's not about only food, it's about ibintu byuzuye umuntu nibyo ahindukawe. Niba usoma ijambo ry'Imana you become that. Niba ureba pornography you become that. If you decide to watch abantu bagenda bashyize ingofero hano baba star bagenda you become that. Niyo si wumva ubamo niyo hindukaye. Ubwonko bwacu buri so weird buratangaje ku buryo ikintu cyose ubugaburiye kirabufata kandi kigahinduka kandi kubera biba subconsciously ntabwo ushaka kubimenya. Nkanjye n'urugero reka mbaho urugero ntabwo nzi ngo ndinde n'ubundi sibyo but I know I want to become the best person every single day. Ku buryo ndicara nk'ijudging I'm like iki cyumweru nakoze iki
nkabona niba nari nashizeho ibintu byo gukora nakoze wenda 80%, not too bad, but I have to do better. You understand? That's how you become the person you want to become. Ariko you need to find who am I want to become. Icyambere si ukumenya uri ubu. Oya. Icyambere nuko kuko njyewe uwo ndi ubusina namuzi pe ntakubeshya. But I know who I want to become. Uwo ni we w'ingenzi, umuntu ushaka kubaho. Iyo umuzi biguhereza inzira. Kuko ntabwo wahinduka umuntu utazi, ntabwo bishoboka. Nuvuga ngo ugomba kubanza kumenya ngo ese ndashaka kuba muntu ki? Ese azaba avuga gute? Azaba yambara gute? Azaba kuri feed ye hariho ibiki? And strangely enough kuri TikTok no kuri Instagram badushyiraho akantu kitwa ngo not interested. Usibye ko biri harimo na AI algorithm irakubona iyo uri guscrollinga ku bintu utabishaka kubireba ikareka kubiguha. Ni nayo mpamvu uzasanga uzabikore urimo kugerageza mfashe telefone yawe namenye uriwe ndi kuri Instagram yawe, you know 100%. Fashe TikTok yawe namenya ngo uri mu ntoki kubera ibiki ibintu bakugaburira. Nigeze kugira ikiganiro turi gutebya njyewe n'uriya musore dukundana, and I was like sha uzi TikTok yawe na Instagram yawe biraboa kuko ari ukuntu tugurana amatelefone, and he was like yo nta kintu kiboa nk'ibintu ureba. Guess what? Because we are two different people. We have hariho mace, hariho ibintu biri bubere mu Rwanda, hariho politike. Too boring to me. Njyewe haba hariho motivation quotes, babies things, ibintu kuriho kwiga kuri fashion, ibintu nk'ibyo nyine. So it's a strange world turimo ishobora gutuma umenya umuntu ariko akenshi twege tutaniyizi. Like telefone zacu ziratuzi cyane kuruta uko twiyizi. Ariko icyo si cyo cy'ingenzi. Ikintu cy'ingenzi ni ukumenya ngo nshaka kuba ndi. Kuko iyo umuzi wanamuba ikintu cyose washizeho umutima, na Bibiliya ntibivuga ikintu cyose washizeho umutima uragikora kigashoboka. Nta kintu kidashoboka. Niba hariho umumiliyoneri ku isi cyangwa umutiriyoneri nibabaho nawe wamuba. And I'm not trying to motivate people. No, I'm not. Honestly speaking, niba umuntu ashobora kuba billionaire, now you can be. Kuko afite inyama n'amaraso. And you have same thing. Icyambere ahubwo nukumenya ngo do I want to be like that person? Kuko umugani wawe gushaka kuba nk'umuntu ntabwo ari bibi. Kuko we get the references. Nanjye mfite abantu nireferaho, mfite aba mentors, mfite abantu banyunganira mu by'ubuzima kuko we need those people. Imyaka umuntu umwe navuze ngo amaraso si amazi ariko n'imyaka subuza. Umuntu ukurusha uburamba bakurusha ibintu byose. Ndiyubuka bwa mbere njya gukora muri corporate job ahantu nkora. Yo you cannot imagine ibintu nakoraga. Too funny, ntabwo nari nzi kwandika email isanzwe. Ukandikira boss. I would text him nkamubwira ngo please kindly find attachment below. Guess what? No attachment. Boss akareplying ambwira girl attachment uri kuvuga ndifaringaho iri nayibagiwe. So ukumva nyine niyo mpamvu ntimukarenganya aba boss bavuga ngo tuzagufata ari uko ufite experience. Kandi nanabwira abantu nigeze nabyo kubivuga baranyataka ndi kubabwira ngo mugende mushake experience. Niba umuntu atari bugufata ufite experience ntabwo ari bugufate nyine kubera ko erega aba boss nabo badushoramo. Uvuga ngo niba umuntu ampaye akazi anshoyemo time anshoyemo ibintu byose. So it's not like nawe hari ibintu yakabaye kuba ari kwinjiza mu gihe ari kunyigisha ubwo bumenyi bw'amafuti nk'ubwo twari turi kuvuga. How about ubwo bumenyi buri basic ujye ukabwika ku buntu. Niba ufite ababyeyi bashaka kugufandinga kuko it's a privilege. Niba ufite ababyeyi bashaka kuguha tike cyangwa naho ku kazi ukagenda ukavuga ati njyewe hari ibintu nshaka kwiga kuko it's all about knocking the door. Twaze tubivuga offset Imana yakinze nawe wakingura ariko se wakomanze? Yego wakomanze. Urimo kureklama ngo urumva ngo harakinze wakomanze ni wakingurirwa kuko twanahawe isezerano nimukomanga muzakingurirwa. Imana nuyisaba izaguha ariko nawe hari ikintu kuriye gukora. Ntabwo Imana izaza ngufungurira out of nowhere. Niyo mpamvu yatubwiye ngo komanga. So rero it's all about nyine kwifata ukikura muri box wifungiranyemo yo kumva ko ikintu kidashoboka. Njyewe nizera ko ibintu byose birashoboka. Ubuzima bwawe bushobora guhinduka mu gitondo. Kandi wenda kugira ngo mbwire abandi bantu ku bijyanye n'ubuzima bwanjye bucyo hari ibintu biza mu buzima bwawe udafite ukuntu uri busobanure. Hari ibintu bishaka kukubaho ukumva wageze hasi cyane. Wenda sindi bivugaho muri detail ariko I became pregnant unplanned. I was a girl.
I was not married. And niba hari ikintu cyanyuma natinyaga, it was that. It still happened. Kubera iki ubujiji? Yeah, people should not see me here ngo bakumva ngo ndumukobwa w'umunyabwenge, which is bad actually. Kuko nawe utangiye kumva ko nguri umunyabwenge ngumeze utya, ni utangiye kugwa. Uri kumva? Yego. Ngewe urumva nakuze abantu benshi bambwira ngo ubwenge n'ibiki gusa nyuma naje kigatari byiza ntangira no kwiga cyane ahubwo kurushaho. Kuko naje gusanga nyine iyo utangiye gutekereza ko uzi nibwo ahubwo bukwiye kwiga. Rero icyo gihe reka nkubwize ukuri, isi yanyikaragiye imfatiraho amafeti. Nene yo mbega ibintu bibi bakobwa muri aho inyuma ya kamera. Don't get pregnant unplanned. Don't. Ndababujije. It's not cute as you see. People talk shit about you. Abantu barakuvuga bakakwanga na n'ubu ngubu baracyanye excluding, not because they are bad, but we have different lives. By the way, turye tureka no gushira hate on people uvuge ngo abantu bagiye guclubinga cyangwa basohotse ngo ntibakubwira. Like hariho n'ikintu nakunze kumva na abantu cyane bavuga ngo iyo umukobwa bimugwiririye agatwita munshuti yarafite zose ziragenda zose kabisa. Gusa izisigara nyine nawe urazimenya ko ari zo zawe. I'm grateful kuko nasigaranye abashuti pe kandi batari bake. Ariko hari n'abandi bagiye. Let me hear your story. Like no one well, we go deep here, you know. Of course. We go deep and let's hear your story. Because twumva inkuru yawe, twumva uko byakugendekeye, how did you manage to come out of it? Uko byakugendekeye. Yeah. It was not very cute. Of course, there are some parts that I think that are too personal for me to share here. Ariko, ukuntu byagenze, I was kind of depressed. Uri ikintu kibi ugeze kubivuga umuntu ufite ibitekerezo bitari byiza, n'umuntu wihebye, umuntu ufite ibibazo bitandukanye, you cannot sinzi ukuntu nabivuga ariko ntabwo uramuntu abakeneye ubufasha buruta abantu bose kuko ntabwo wakimagine ibintu ashobora gukora. Niwe usanga umuntu yatse ubuzima, niwe usanga umuntu kandi sometimes they even cry out ariko abantu ntibabibone ko bari crying out. Buriya ahanini usanga abantu benshi n'impamvu ba feelinga guilty nk'iyo umuntu yiyahuye bakajya kumushyingura, impamvu abenshi ba feelinga guilty batangira kubona connections z'uko yarari kubibabwira, yarari kubibereka ariko bo ntibabibona, ntibigeze babibona. Nagize shock ikomeye. Kandi mbivugeho gatoya. I was sexual abused. I was molested, niko bajya bavuga ariko bakushaka gukoresha molested cyangwa sexual abuse sinzi mu kinyarwanda ngo ni biki ariko ni ukorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina ariko tubivuga. And I was so young that ubwonko bwanjye bwabisibye. Ntabwo nzi ngo nari mfite imyaka ingahe ariko byaragiye bigera mfite imyaka nk'irindwi cyangwa 8 gutyo. Yeah, it was so bad. And nanabwira niba hari ababyeyi badukurikiye, they should watch out. Babies out there bakorerwa molested every single day, ntabwo ushaka kubimenya kuko hari ibintu byinshi bitandukanye. Of course I learned few things about it. Ni ibintu byinshi bishobora gutuma umuntu yumva atari bubikubwire. Naga akenshi ari uko abafite ubwoba. Ntago by the way umuntu ukorera molested cyangwa agakora sexual abuse undi muntu ntago biba bivuga ko uwo muntu yamuteye ubwoba. Hoya, hari n'igihe ari uko abatazi ko ari gukorerwa sexual abusive. Hari nubwo aba yumva ko uwo muntu ari umukunda. It's so many things bishobora gutuma utabimenya. Ariko hari uburyo ushobora gutaramo amakuru. Hari uburyo nk'ikintu cya mbere nigeze kuvuga, ababyeyi bose banyumve. Umwana wawe yaba umuhungu cyangwa umukobwa ntago agomba gukora ikintu ngo kuko wavuze ibintu ngo ndavuze ngo kuko mbikubwiye ndi nyoko. Ibyo bintu ni bibi cyane kuko bimwigisha kumva ko umuntu wese mukuru amufiteho ijambo, ikintu cyose ari bumubwira ari bugikore, n'ikintu cyose ari bumukorera ari buceceke. Umwana agomba gukora ikintu. Niba umubwiye ngo ambara inkweto akakubaza ngo kubera iki, musobanurire. Tugiye hanze hari amabuye, ambara inkweto. Don't be like gutumbaza gutyo ndi mama wawe ambara inkweto ndavuze ngo no. Let your kid agire
amenye impamvu ari gukora icyo kintu kuko icyo gihe n'umuntu namukorera muri resitora azaza kubwira ati ese mama iyo umuntu bigenze gutya biba bimeze gute cyangwa mubwira ati you don't have to do that ahangaha we don't touch people we don't do that sibyo ariko niba umwana wawe ababyeyi niho bitangiriraho nta nubwo ndi kujudginga parenting yabo but I want them to understand ko biri ku rwego ruri extreme nta nubwo aba ari umuntu wakure ntabwo aba ari umuntu wakure it's in the family it's uncles it's aunts it's your dad your mommy doing that ntabwo ari uvuga ngo uzamujyana mu baturanyi nabo barabikora yes ntabwo ari uvuga ngo azakora sleepover ni sleepover yakoreye kwa tantine runaka so it's really bad coming to that what I was saying it was ubwonko bwanjye bwarabishifuni burabisiga wari urimo like niba wabasha kubikurura ubu ngubu byari nko mu kigereranyo cy'imyaka ingahe ntabwo nabimenye sinzi igihe byatangiriye gusa icyo nzi cyo byarakomeje kugeza mfite imyaka runaka ubwonko bw'umwana ubundi mu by'ukuri kurikije uko nasomye I was like maybe 2 3 4 5 6 7 gutyo urumva ntabwo nzi igihe byatangiye ariko byagejeje mfite nk'imyaka 8 7 bamufasha actually mama yaramufashe sinzi niba ari kubikora cyangwa yarendaga kubikora hari ababyeyi ba kera batabaga bashaka no kuganira iyo nkuru and unfortunately my mom is dead now I can't ask her that ariko nibuka ko bantwaye no kwa muganga and ikintu gitangaje wagize iyo trauma ingana gutyo ubwonko bwawe buzana clips zitari clear you understand you even feel like you are making it up you feel like this could never happen yari close to you very close he was like a brother ntabwo mu maraso yari brother ariko niko akunda imiryango igenderanira cyane agahinduka nka musaza wanjye sinzi ikintu dupfana actually ndi kurwana intambara yo kumubabarira kuko birumvikana it's hard ariko I try umunsi wumva ari ibintu wibuka bitaza neza amashusho ataza neza urabona kera abantu wenda ubu ngubu hari bakiri batoya ntabwo bari bubyumva ariko kera twagiraga ukuntu dukorera ku masede bakayikoramo ikaza yanduye nyine ibintu bimuka bibona ariko ukabibona biri flu cyangwa bita yes exactly that's how it comes noneho na other side of you ikumva hari uri kubihimba nyine ubwonko bwawe ntabwo buba bwabashije kubisporta ku buryo bwumva ibyo bintu byakubayeho ndetse nawe ubwawe ushaka kwiyumvisha ko ibyo bintu bitabaye that's why kandi ikindi ubwonko nibaza ko urikije ibyo nasomye bubika ibintu kuva ufite imyaka 4 kuzamura gusa buri ibintu bya munsi y'imyaka 4 biragoye ko wabyibuka umwana bari muto cyane abari muto cyane rero urumva ibyo bintu bimara kuba gutyo naragiye nyine mbaho ubuzima buri abantu benshi bazi ko nari umukobwa uri confident but I'm confident now icyo gihe I was not kandi ntabwo wabitandukanya wowe but for me I felt like I don't deserve anything ikintu nakuranye yego nkumva nyine it's sad kubera nyine uba wumva nta muntu n'umwe udeservinze like you are nk'umuntu nyine w'ibisigarizwa tu let's say that nyine ukumva nta n'umuntu I remember the man I'm with now I dumped him so many times not because byabaga yakoze ibintu bibi ariko yarankundaga nkumva ntabwo bikwiriye nyine nkavuga ati how come umuntu yankunda gutya now nibwo mbizi ko ari uko byari byaragenze but later on I talked to my sisters nkajya mbabaza ibintu bimwe na bimwe bya bindi navugaga ngo you were crying out and oh my god it's sad but afterwards nyine naje kwisanga nwite because naje kuvuga ati ishamerezo y'inzira ni mu rugo n'ubundi bisarangira bino bintu mbikoze akose nimbikora simbikunde cyangwa umugabo nabinkundire nyine like kuko narabitinyaga pe to the max kuko biri uburyo bubiri either you become hypo cyangwa ukabyanga burundu like iyo wakoreye sexual abusive ushobora niho uzasanga abantu benshi man ntikujudginga abantu buriya it's not good you don't know umuntu ushobora kumwita indaya ngakunda gusambana hirya no hino ariko ntago uzi impamvu you don't know ntago ndi kuvuga ahangaha abantu bose babikora ngo nuko ariko ushobora gusanga umva
hahandi abantu bavuga ati ni intuzo yo mu gasozi sinzi ukuntu njye no babivuga ariko ubu usanga abo bana barabaye molested noneho they became that as bari nka mechanisme de defense rero noneho n'umuhungu yankoragaho nkavuga ati ndapfa yaranyishe uwo niwe narindiwe. And I was like, at the end of the day, I will go and become a wife one day. And I was like, why not trying it out? Sha noneho rero reka nkubwire Imana ni igitangaza, reka ndeke kuvuga byinshi kuri ibyo ariko nisanze rero ntwitinda ntateganyije. My son, I love him so much. Shaka nkubwire pe kuba umumama nicyo kintu cyiza cyambayeho. And Imana yamumpaye mu gihe cyiza cyane nari mukeneye. Yego. To be honest, iyo ntaza kugira kirenga n'umuhungu wanjye nari kuba nariyahuye. And I'm not joking. Icyo gihe namutwita muri icyo gihe cyangwa nkagira nk'ibyago umwuka muba kantera nkamukuramo ariko uzasanga narapfuye. Kubera iki watekerezaga gutyo? Kubera ahantu narindi niyo state narindimo. I couldn't do any better. Hari umuntu uri muri state sinzi ikibazo rega nibi biganiro dukora gutya n'uwo muntu se ashaka kugira ngo azacyumvugira ngo siba bigoye ni umugisha w'Imana kugira ngo bimugereho n'ibintu biba bigoye kandi wenda ari nabyo byamufasha. Ariko icyo gihe rero ibyo bintu bimbaho rero njyewe narindi mu level 2 muri kaminuza. Yego. Ndi no gukora. Can you imagine working 9 to 5 and kwiga muri UR it's full time. A lot already. Sibyo? Hinjiyemo umwana. Nagize ubwoba ndasenga of course urumva nari nararangije icyo gihe nabimenye ko mwite byararangiye nararangije gusenga n'Imana nge n'Imana twara divorces. Not divorcing, twarasubiranye, let me say twarakiranutse kwa. Okay. Narakiranutse n'Imana and I was like not again. Noneho Lord, no. Noneho Mana yanjye byambereye ihurizo rikomeye. Birumvikana. Noneho reka nkubwire impamvu ngewe byari byanambereye ihurizo rikomeye cyane nene. Nari ndi muri probation month. Niko bazita probation. Ari amezi y'igerageza. Benda kuma contract. Nene bendaga kuma contract habura nk'amezi nk'abiri cyangwa kumwe gutyo. Kuko nibwo nari ndi kurangiza kwiga kaminuza. Oya ariko ahubwo nari ndi mu wa 4 ibyo bintu biba ahubwo mu wa 2 nahigaga nibwo nagiye gukora aho hantu nabyitiranyije. Icyo gihe byabaye nenda kurangiza kwiga nenda no kudefanda nibwo nenda kurangiza kaminuza nibwo namenye ko nwite. Noneho ndagenda ndasenga numvishe nyine it was a lot on me ku buryo mva ndasenga Imana irangira ati ugomba kubivuga nutabivuga uzakora ikintu kitari cyo. Kandi ahantu hanini nari ntinye kuko icyo gihe nari menyaga everything. I was like none se bose namenya ko nwitaka akanyirukana n'ibiki ko probation bahise bambwira ati okay wakoze kubana natwe nta contract mfite ntaki. Undi mwuko kambwira ati rindira gato n'undi nta exact igaragara babanze baguhe contract. Ariko ndi gusenga Imana irambwira ngo ako kazi ntago wakabonye wagasabye kandi koko nako kazi ni utakabona ntago ubeshejweho nako. Yego. Imana twaraganiriye gutya nene sinzi impamvu abantu bajya bavakana ngo Imana nivuga ariko ngiye mvugana nayo n'ibyabo bazabimbaze muri inbox ko mvugana nayo. But I do talk to God. Imana irabimbwira iranambwira ngo umuntu wa mbere ngomba kubibwira ni boss. Guess what? That's what I did. Hanyuma. And guess what? This man of God rendered a hand on my belly and he prayed. No. Blessing the baby. Oh yeah. Here you go. I'm not joking. Hanyuma. Imana ni igitangaza. Hanyuma. And he was like, you know what? Babies are blessing. Uko yaje kose waba wamupangiye cyangwa utamupangiye
we will go through this together. Oh. And guess what? He raised the salary. Oh yeah. I'm not joking. Turabivuga mu Kinyarwanda no kuvuga ngo nyuma yaho iyo nkuru amaze kuyibwirira boss we. Oh my god. God is amazing. Nukuri kw'Imana cause urumva ngewe noneho nari ngeze ahantu nkeneye expenses nyinshi cyane. No birumvikana. Tekereza rero iyo ngira ubugoryi n'ubucucu. Umva reka mbabwire Imana ikora ibintu bitangaje. Of course nikosa rikomeye nari nakoze mu buzima bwanjye. Ariko boss ya aranzi twari dukoranye imyaka ngira ngo nk'ibiri icyo gihe. Anga ati kabi ndakuzi. Whatever happened, it can happen to anyone. Niyo bitaba kuri buri muntu wenda yagize ubwenge no kumvira mu kawera n'ibiki. Ariko we all do mistakes. We all do mistakes. Yes. Isi ntabwo ibikurangiriyeho. Amakosa yose wakora. Icyambere no kutazica umuntu gusa. Kuko bazagufunga. Ariko hari amakosa dukora ukabona ubuzima bwawe uri kubwica. Cyane. Ariko nyine abantu turakosa. Niko Imana yaturemye. Niko bimeze. Rero ikosa ntabwo riku-defining. Oya. And let me tell you this straight to your eyes. Sibyo? Bano bantu mbabwire mbareba. Ikintu cyose cyakubaho ntago kivuga ko uri icyo kintu. Ikindi mu myaka 20 hari aga trend narindi kubone muri iyi minsi nabandikiye kuri TikTok mu myaka iyo uri mu myaka 20 uhura n'ibibazo byinshi n'ibigeragezo byinshi. Abantu benshi baba bashaka kusafaringa bigucanga. Biri très important. It's very important. Ni ingenzi cyane gutuma abo bantu bakomeza gusafaringa wowe n'usafaringa. Bakomeze bashake ko usafaringa wowe ukomeze ushake ko udasafaringa. Kandi Imana ibigufashamo nene. Yeah. Imana ihora iri mu ruhande rwacu. Ntekereza ko uko yarabivuze urumva utabibwira boss wawe se like aho niyo Imana yagomba gucisha. Unexpectedly enough ntabwo narimbye bagiye kubisobanura mu Kinyarwanda bambwira ngo bajye bambwira ngo abantu baje hano ngo bakivugira Icyongereza ngo sibibabwira mu Kinyarwanda. Yo, I'm sorry nanjye icyo kintu bahora bakinshinja nsabye imbabazi nifinye. Umva yabibwiye boss we ariko arahari nabivuge. Nabibwiye boss nyine icyo gihe Imana yari yambwiye ngo niwe wenyine niwe mbanza. Yego. Ndabimubwira ashyira ikiganza ku nda yanjye aransengera asengera bebe amwaturiraho umugisha. Arangije arambwira ngo bino tuzabicanamo. Kuzamurira umushahara. Ahita nzamurira umushahara. Yarambwiye ngo nawe tugiye kubwira indi contract n'undi yari buzaze bahita banzamura umushahara ku kigero cyiza cyane kandi gishimishije. Ntago nabisobanura ariko it was almost like times 2. So Imana iratangaje no mu mafuti yacu igira ukuntu dutabara. Kuri pe. No mu bintu ubona wishyizemo like bimwe bavuga ngo bishyize mu mazi abira. Imana iragukoramo. Kandi ibyo bintu byose ntago biba bishaka kuvuga ko utazatsindishirizwa ngo kuko ndabwira abakobwa batwaye inda bataziteganyije. Yewe ndijwi ryanyu ndabumva. Ushobora gutekereza wenda ati nibe nawe wari unafite akazi. Hari abantu abamama bose n'ukuri mbatereye isari. Abamama babyaye mu buryo bugoye. N'abamama bose bakwiye n'ukuri kwitabwaho, bakwiye guhabwa icyubahiro, bakwiye no gusingizwa pe kuko it's a great job. Ariko cyane cyane abamama baba baraciye mu bintu bigoye bikomeye kugira ngo bashire umwana hanze bakitwa amazina mabi. Yego. Bagatereranwa muri societe bakabashira kure and all that. Imana irabazi kandi Imana iba yabihisemo ko umwana aza gutyo. Guess what? Imana ntabwo ishobora gukora ikintu cyitunguye. Ni mu mafuti yacu yego ariko Imana irabikoresha kandi uwo muntu abazaza ku isi akagira umumaro uko yaza kose. Ahubwo ikintu ugomba gushira imbere ikintu cyarabaye cyararangiye ariko si uyu mwana nawe umwana nk'abandi. Agombwa uburere bwiza, agombwa ibintu byose abandi bana bafite. How we going to do that for those babies? Icyo nicyo gikomeye. Kandi ni mwihebe ubuzima buba bwiza kurushaho. You see, I look cool and beautiful. So life and goes I have on. a beautiful son. Rero ubuzima burakomeza ariko kandi nyine ntago ugomba kumva ngo kubera ko I got unplanned pregnancy ngo ni ibintu bizaba nyine ibintu by'ubuzima bwanjye bwose. Kandi bano bana ntago tubakunda any less. No. Ngo nuko erega nanjye nshobora kuba narabyaye bataneganyije. Abantu bose kuko wabyaye utarakora, of course it's bad thing, don't do it.
ndababujije ntimugashake gusama inda mbere y'ubukwe ubundi reka tujye tubivuga gutyo naho ubundi kuvanga ni planned abantu benshi cyane basaba batabiteganyije urimo urona po ufite umugabo ufite n'uburenganzira bwose ufite n'uruhinja yewe ukisanga utwite ntabwo wamukuramo rero buri mwana wese azukwe kandi abazagira inzira yiwe y'ubuzima kandi ntabwo tuba tugomba kwirengagiza umubyeyi wamuzanye nta nubwo tuba tugomba kumutererana tuba tugomba kubafasha kuko bano babyeyi baba bakoze ikintu nabo kitoroshye ntitugashaka no kubafata nk'aho ari ibicibwa ntabwo ndi raising awareness ngo abantu bagenda gutwara inda zitateganyijwe is not beautiful cyane cyane mentally financially na sosiyete tubayemo ariko nanone niba byabaye par accident ntabwo bikudefininga tugana ku musozo w'ikiganiro n'ubundi nari ngiye kubwira ngo bagire inama ndende ibyo ukoze ubuzima bwawe bwose mu nkuru ducishirijemo utuganiriye ubuzima bumaze kukwigisha uyu munsi mu masomo menshi y'ubuzima umaze gucamo no kugira ku myaka yawe ubuzima bumaze kukwigisha iki ubuzima mbayeho imyaka mfite imyaka 25 urumva ubwenge namenye ubwenge ntabwo ari imyaka myinshi mu by'ukuri amasomo nizo mu buzima rero sinzi ko yaba ageze no mu myaka 15 mu by'ukuri ariko si ubuzima buto buriya niyo wajya muri koma kuvuvutse warangiza ukabaho umwaka umwe ari uri kureba utari muri koma nabwo wakiga byinshi kandi bikomeye rero iyo myaka ikintu navuga nize gikomeye nuko ibintu byose birashoboka iyo ubishyizeho umutima kandi ujye uharanira kuba mwiza kurusha ejo muri kind mu bugingo mu by'akazi mu byo gushaka imikorere kandi ntitube mu byo gukora ntitube ibyangwe ibi bintu bibanza biri muri bibiri it means when you working don't be lazy lazy kills passion laziness yica ibintu byose wari buzagereho ko nukuri ntabwo ndi kubwira abantu ngo bareke kuba abanebwe ahubwo dukureho distractions naje gusanga abantu ntabwo kenshi turi abanebwe ahubwo tuba dushaka kwidistractinga kuko isi kwibamo biragoye nene sometimes udafite rero ari igihe twidistractinga tukajya muri telefone tukajya mu nebiri na biriya ariko nk'uko uzi ko boss wawe ashobora kuvuga ngo mpereza report y'iki cyumweru let's do reports on ourselves buri munsi cyangwa buri cyumweru wicare wikorere report uvuge ngo yes evaluate yourself urebe ese ni ibiki nashaka kugeraho nagize ku biki ubuzima ni byinshi bwangishije ariko icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane naje gusanga kigufasha mu bintu byose kuko iyo ukoze icyo kintu ureba aho bitagenda neza ukabasha no kubikosora ariko iyo icyo kintu utabanje no kugikora ntabwo umenya aho bitagenze neza nta nubwo umenya ibyo gukosora so it's a beautiful thing to do kandi ni habit nyine kugenda ubikora urushaho kugenda ubishobora hari mama wanjye yigeze kumbwira ikintu n'uyu munsi numva nkigendana arambwira ngo ikibwonko bwawe bwabasha gutekereza wanakigeraho exactly that's a beautiful way ikintu ubwonko bushobora ubwonko bwawe buri capable aho ugeza gutekereza mu yandi magambo ubwonko bwawe ukuriye kubwigisha kwaguka ntibugire limits yego niba wabasha kugitekereza wanakigeraho exactly ikindi kintu ndi kwiga muri iyi minsi gikomeye ni uko know your worth hari ukuntu mu Rwanda baturemyemo iterabwoba niba ariko nabivuga umuntu aba akwangaje akumva nyine kuko n'utuzi ngo twarabuze sibyo ko atari ko mbitekereza ahubwo Imana ishobora gufungira inzira ngo twaze tubivuga ariko ntabwo tuzi twabuze can you imagine ko mu Rwanda hari abantu bakora miliyoni 30 kandi ari umushahara they are barahari kandi inzu ye bayishyura n'imodoka bayishyura nyine ari umushahara uraho utagize ikindi kintu amaze rero know your worth umenye no kunegotiatinga just learn about everything kutiga biragatsindwa ariko ibyo ntabwo tuba tuvuga ngo ni ukujya muri kaminuza na zaki ko nanjye nize computer nta kintu ndi kubimaza ubu tuvugane I'm being honest kutiga biragatsindwa kutiga iki niba ushaka ku affording igitabo go online biba bihari bimwe usome icyo gihe uri kwiga ntabwo kwiga ari kujya mu mashuri gusa go learn how to do sales ukuntu wakinvesting umuntu gukora ikintu runaka negotiation ibintu nk'ibyo just learn all things
alright. Bon, dusoza ngira ibibazo bingahe harya ni bingahe? 3 quick questions. Yeah. You have to be quick. So kuva ku myaka ufite uyu munsi ubwo ni munsi yayo 24 kumanuka, niyihe nama uyu murumuna wawe wamuha considering y'ubuzima bwose umaze gucamo, ukavuga uti nkurikije ahantu ngeza kumenya, nkurikije ibintu umaze gucamo, nkurikije umwana uri murandeba w'imyaka 24 kumanuka kugera hasi, namubwirira ijambo uhereye uyu munsi ushobora kurigenderaho rikamufasha? Nta muntu uzaza kugutabara. With English bisoundinga neza. Nobody is coming to save you. To rescue, on your rescue, bro. Not even your parents. Like ubu ngubu nta munani tukigira. Nokuri. Ntuzagira umuntu n'umwe rero utekereza ko azaza ngo kugufasha, ngo nta muntu n'umwe ukugombwa ikintu na kimwe. Let's put it in that context. Ikintu nakize maze nta muntu n'umwe ukugomba ikintu na kimwe. Abazana nimaze kurengerana. Oya nta muntu kandi ntabwo warengeranye. Niba uri kure ikiganiro uri hejuru y'iyo myaka. Nakize na hard way kabisa. It's always hard to be learned in hard way, ariko reka tukige mu buryo butakomeye. Ushaka ntakikumva na hakiri kare. Niba hari ikintu cya mbere cyo niyo bintu byose ninashyize hanze babisiba, n'ikiganiro bakagisiba n'ahantu hose, just get this point. Na muntu n'umwe ukugombwa ikintu na kimwe. Merci beaucoup. Ujya ubona yuko hari igihe twumva ijambo kumva waryumvishe kenshi mu matwi yawe, ariko nkubwiza ukuri yuko umutima wawe uba utarizi. Hari igihe ukanguka mu gitondo ukumva, cyangwa situation ikakangura umutima wawe ukumva usobanukiwe ya mvugo bajya bavuga. Exactly. Ugasanga iteka ryose wayumvishaga amatwi gusa, ariko umutima ntiwigeze kuyimenya. Yebaba we, Yesu agumugisha. Icya kabiri twihutishije. Niki kintu wumva utarasobanukirwa neza cyangwa udafiteho ubumenyi buhagije, wumva uhuye n'umuntu ukuruta, cyangwa ugize chance yo kugana n'umuntu mukuru, wamusobanuza cyangwa wamusabaho ibitekerezo? Yo, that's hard one. Ariko ntekereza ko ikintu namubaza ngo abaye namuganirizaho ubuzima bwanjye gatoya, nkamubaza ngo ubaye uri njyewe donc sindagishyira muri iyo context, ndi kumva cyananiye kugisobanura, ariko namugisha inama z'ubuzima buri imbere, kuko ikintu naje gusanga nene, this is a tricky one. Twese tubaho ubuzima busa. Bibiliya iravuga ngo nta kintu gishya kiri munsi y'ijuru. Nacyo. Rero usanga nk'ubuzima nabayemo, umuntu w'imyaka 17, I bet ko hafi ya bose bari guca mu bintu naciyemo. You understand? Rero namugira kuntu muganiza ibintu bimwe, nkagira aspects zimwe z'ubuzima, nk'urugero nkamubwira ngo ubaye ufite wenda amafaranga runaka, ni cye kintu ubona wakora ubaye usubiye inyuma ukangana nkanjye, ni cyo kintu wakora. Kuko niba hari ikintu cya mbere nabonye abantu bakuru baturusha ni experience, kandi tutitaye ngo ni bicyarimo, ni field yose yaba arimo, kandi tujye tubumvira. Njyewe ubu niba hari ikintu cya mbere nakora ukubumvira. Ikindi kintu nababaza, reka mbigire bibiri, namubaza ngo ni iki wambwira nk'umubyeyi ngo umwana wanjye niba abaye yarabyayeho, ariko kuko naje gusanga parenting is so hard, ku buryo udafite abantu bakuru bakuguidinga washiduka waraguye hasi. Namubaza ku bintu bijyanye cyane na parenting, kuko naje gusanga umuntu apfira mu bwana. Ntabwo nari mbizi, ariko childhood traumas nizo zikugira uri ubu ngubu. That's how I have to be appreciative ku bantu bakuru badusumbishije ubumenyi n'umyaka n'ibiki. Bimwe nanjye mu bintu nize, kabone nubwo ingano y'ubwenge abantu bakubwira ko ufite, uzi ubwenge, izo compliments ku bantu bazihabwa ni compliment iryoha cyane, iryoha cyane. Ariko ingano yose abantu bakubwira ko uzi ubwenge, uri umuntu ukuruta itaka ryose abakuruta niyo yaba ari amezi, umuntu abakuruta. Icyanyuma dusoza, ni iki kintu wumva wifuza iyo uza kuba warakimenye hakiri kare? Actually, that was supposed to be a quick question. But they are hard for me. Ikintu nakifuza ko nari nzi imbere ni uburyo umuntu ashobora gukora amafaranga mu buryo bworoshye. Iyo ukimenya kare. Yo nakuba ndi umubillionaire. But now that I know, I hope ko nzagikoresha. Of course. Afite imyaka kandi it's not a scam. Ndabizi ko ndatari ubwa mbere namwe mu byumvisha, ariko working hard ntabwo ibyo bitanga amafaranga. Smarter. Yes, exactly.
Thank you so much for your time. Thank you so much for I really having me. appreciate kutubonera umwanya, kutuganiriza, kudusangiza ibitekerezo byawe. Nzahora mbivuga iteka ryose, ndabikunda gutega amatwi abandi bantu, I know, ndabikunda and you're a kwiga good ibindi bintu. listener, Thank which you. is amazing. Thank you. I appreciate. Like, ndabikunda gutega amatwi ibitekerezo by'abandi bantu. Iteka ryose iyo uteze amatwi umuntu ufokasinga, ntabwo wabura ikintu wiga, ntabwo wabura ikintu ukura mu muntu, ntabwo wabura take away utwara cyangwa icyo umwigiraho. Rero ndabikunda kuganira n'abantu bazi kwisobanura, bazi gutanga ibitekerezo byabo, bazi babwire kuri Deep with Dene, nakiri umukobwa uri smart. Umva, ndabikunda kuganira nyine n'abantu, you know. Yeah, thank you. Wakoze cyane kubw'umwanya wawe no kudusangiza ibitekerezo byawe no kudusangiza ubuhamya bwawe. Ndahamya nashidikanya ko uyu mwana uyu munsi uri gufite ibyo anyuramo bijya gusa n'ibyawe, hari ibyo yakwigiraho. Haba uko ikiganiro cyatangiye, uko twakitwaye kose, ndabizi neza ko umuntu uyu munsi uri bwumve iki kiganiro ari bugire icyo yigamo. Amasegonda makeya, niba ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi. Reka mbabwire akantu kamwe bazagerageza. Abantu bashaka kuba focused bakakuraho distraction, atari uburyo gusa bwo gusucinga telefone, Yego. bakore meditation. Okay. Meditation naje gusanga ari ikintu gikomeye cyane, very powerful. Ikindi, isaha byibuze ya mbere y'uko ubyuka n'isaha ya nyuma y'uko uryama, ntuzajye kuri social media. Ushobora kuvugana n'umuntu kuri telefone, that's okay. Don't go social media, email, stuff like that. It kills your dopamine, kandi birakwafekta throughout the day. Uyu munsi uri kubamo ugiye gutangira n'undi uzatangira ejo. Just don't. Thank you. Yeah, thank you too. Thank you for having me. Umukobwa w'umuhanga, uri mama w'umuhanga. I hope so. Thank you. Of course you are. You are indeed. I appreciate. Ndagushimiye cyane rero niba wagiranye nanjye ku musozo w'iki kiganiro. Ndagusabye cyane cyane ugisharinge, nzi neza yuko gishobora kugufasha cyangwa kigafasha inshuti yawe. But please leave a comment yuko wabyumvise, hanyuma do subscribe kugira ngo twagure umuryango mugari wo kwiga ntabwo birangira. Nemera ko kwiga bitarangira, kandi umuhanga n'ukunda guhora yiga. N'ugukunda guhora yiga kuko ntibirangira. I feel like isi ifite ibintu byose, ahubwo ni wowe uhitamo, you know, ibyo grabbing, ibyo ufata, ibyo wiga and all that. Rero ni byiza guhora wiga. Niba ubyumva nkanjye rero, please do subscribe kugira ngo twagure umuryango mugari wo kumva no gutega abantu amatwi inkuru zabo zigenda zidufasha hirya no hino. Ndabakunda rero, tubonane mu kiganiro gikurikira. Bye.